आपण आता आज जात आहोत संजीव रेडकरांच्या डॉक्टर संजीव रेडकर यांच्या ऑफिसमध्ये. हे 5976 लॉस पॉसिटास बुलावार्डवर यांचं ऑफिस आहे. वी आर जस्ट एंटरिंग इन आणि आपल्याला त्यांच्याबरोबर एक अर्धा एक तास मिळणार आहे आणि लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट इन मग पुढच्या अर्धा तासात त्यांच्याबरोबर. चला. आज आपल्याला या ग्लोबल महाराष्ट्र या एपिसोडवर आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर संजीव रेडकर. And Dr. Sanjeev Redkar is the president and CEO of CBD Pharmaceuticals based out of the Silicon Valley in Pleasanton. आणि आज तुम्ही इथे आलात डॉक्टर. It's a real pleasure to have you here with us. So we will today आज आपण यांच्याबद्दल, यांच्या व्यवसायाबद्दल आणि यांच्याकडनं यांच्या प्रवासाबद्दल we will like to know more. पण त्या अगोदर before we know about his business, let us know Sanjeev Redkar the मराठी पोरगा. तर थोडं बहुत तुमच्याबद्दल जर तुम्हाला सांगता आलं. जरूर. नमस्कार मंडळी. मी ॲज ही सेड संजीव रेडकर, मुंबईचा, ओरिजिनली परळ प्रभादेवी रिजनमध्ये वाढलो. किंग जॉर्जमध्ये स्टार्टेड, अगदी किंडरगार्टनपासनं 10वीपर्यंत किंग जॉर्जमध्ये होतो. तिथे सगळे तिकडचे लोकल मित्र झाले. अजूनही आम्ही टचमध्ये आहोत. 1983ची बॅच, IES 1983 बॅच इज स्टील इन टच. आणि त्याच्यानंतर रुपारेल कॉलेजमध्ये होतो. 11वी आणि 12वी तिथे केलं. इन्फ्लुअन्स मराठीचा मॅक्सिमम त्या काळामध्ये झाला. 10 years ऑफ माय लाईफ इन वन स्कूल, मेड रिअली स्ट्रॉंग फ्रेंड्स. आणि आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट टू बी ॲट IIT बॉम्बे सबसिक्वेंटली, तेही मुंबईमध्येच. तसं घराच्या रिलेटिव्हली जवळ. त्यामुळे पहिली 21 वर्ष मुंबईतच झालं. मराठी नाटकं, मराठी सिनेमा कमी, नाटकं जास्ती. मी नाटकामध्ये पण काम करतो, त्यामुळे मराठीचा खूप इन्फ्लुएन्स झाला, नक्कीच झाला. आणि मग त्याच्यानंतर पुढे आपण वेगळे प्रश्न आपण बोलूच त्याच्याबद्दल. पण मराठी हॅज बीन अ बिग इन्फ्लुएन्स ऑल माय लाईफ. मला एक सांगाल का तुम्ही, एक पटकन हा प्रश्न, लहान म्हणजे ह्यांचं मॉडेल एक करिअर म्हणतात, मॉडेल करिअर आहे की म्हणजे किंग जॉर्ज वरनं रुपारेल विच इज नंबर 1, देन IIT मुंबई विच इज अगेन नंबर 1 अँड व्हॉट एव्हर. सो तुम्ही यू ऑलवेज बीन अ मॉडेल स्टुडंट विच इज व्हेरी व्हेरी क्लिअर फॉर अस. अभ्यास करावा असं आमचं त्यांचं हे मत आहे टू रीच ॲट दिस लेवल. बट लेट अस अंडरस्टँड तुमच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आई वडील, सिबलिंग्स, भाऊ बहीण वाढताना जो तुमच्यावर जो इम्पॅक्ट होता मराठी घरातला, त्याच्याबद्दल काही तुम्हाला काही अशा गोष्टी आहेत का दॅट यू कॅन रिमेंबर? जरूर. दोघंही. माझी आई डॉक्टर आहे. She came from a very relatively poor background. आणि तिने 44 वर्ष तिची डिस्पेन्सरीवर केली, ट्रीटेड पीपल फॉर दीज मेनी इयर्स. आय सॉ दॅट थ्रू. वडील बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये शेवटी चीफ इंजिनियर होते, पण ते 38 वर्ष. सो आय सॉ देम राईज अप फ्रॉम अ रिझनेबली पुअर एन्व्हायरमेंट with a very high importance as an Marathi family मध्ये education, high importance on education. मी आणि माझा मोठा भाऊ आता इज अ pediatric surgeon at लीलावती, तोही डॉक्टर आहे. त्यामुळे हेल्थ केअर वॉज आणि लाईफ सायन्सेस, ट्रीटिंग पेशंट्स वॉज अ व्हेरी कॉमन डिस्कशन ॲट द डिनर टेबल. सो आणि मला वाढताना दोन्ही सब्जेक्ट्स आवडायचे, बायोलॉजी आणि मॅथ, इंजिनिअरिंग. आणि माझा भाऊ डॉक्टर झाला. त्याच्यानंतर मग मी जेव्हा 12वीपर्यंत आलो तेव्हा फेल्ट विच वन वॉज इट. आणि मग IIT वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. अँड विल गेट टू माय एक्सपिरियन्स इन IIT सबसिक्वेंटली, बट दॅट वॉज द बॅकग्राऊंड. अँड म्हणजे मोठे होत असताना असं कोणी वॉज देअर लाईक अन आयडल दॅट यू लुक अप टू की बाबा मला ह्याच्यासारखं व्हायचं आहे, और आय डोंट नो, म्हणजे असं कोणी होतं का स्पेसिफिकली? यु नो, व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई वडील तर असतातच, कारण तुम्ही बघता की ते कुठून दे स्टार्टेड, वेअर दे स्टार्टेड, वेअर दे आर, and what they are doing. But that everybody has that. Right. A couple of the professors I was very fortunate to have on our floor itself, Prathamesh Made,
Dr. Arun Dravid म्हणून he अच्छा. was number one IIT in 61 batch and he's a chemical engineer. He was head of Jacobs Humphreys and Glasgow at that time. ते आमच्या फ्लोअरवरतीच राहायचे. त्यांना बघितलं त्यांच्यावर बरंच केमिकल इंजिनिअरिंगचा डिसिजन प्रॉब्ली त्यांच्यामुळे थोडा इन्फ्लुएन्स आला. अँड देन प्रोफेसर्स ॲट IIT Bombay. But growing up though that was a big influence. That was a big influence. And that actually made तुमचं करिअर तुम्ही त्या ह्याच्याने थोडंसं मोल्ड झालं मी. इंटरेस्टिंग की कसं छोटे छोटे हे प्रसंग ग्रोईंग अप make an impact on अगदी all our teachers आणि ट्रिमेंडस क्रेडिट टू द टीचर्स की किंग जॉर्ज मध्ये जे भेटले. त्याच्यानंतर आमचे गोडबोले सर होते. आय डोंट नो whether you he used to run classes in our school. All teachers had their influence in influencing interest in math and there were a whole group of people that were in that path. So all this education आपण किंग जॉर्ज बद्दल पटकन थोडंसं बोलूया कारण तुम्ही गॅरंटीड किंग जॉर्ज मध्ये A डिव्हिजन मध्ये होता. राईट टू A डिव्हिजन मध्ये किंग जॉर्ज मध्ये सगळ्यात हुशार मुलं A आणि B मध्ये असायची तर हे A मध्ये होते. सो विच इज राईट. किंग जॉर्ज मधले परेरा टीचर कोणी आठवतात का? हो ना, परेरा टीचर आठवतात ना. मछाडो परेरा. She was the only, I think she was one of the few, I think English speaking non-Marathi teachers in yes, Parera teacher, yes, absolutely. Sinha madam was the principal. आणि अजूनही कृष्णमूर्ती टीचर इन मॅथमॅटिक्स. तो जो आमचा जो ग्रुप आहे 1983चा तो बराच वी आर स्टील कनेक्टेड, स्टील मीट विथ इच अदर, रिमेंबर द टीचर्स अँड connected with the school also. And tell us a little bit more की शिवाजी पार्क तुम्ही प्रभादेवीत वाढला. प्रभादेवी, शिवाजी पार्क, दादर TT, किंग जॉर्ज. एखादा असा प्रसंग काही आठवतोय का विच वॉज लाईक स्टँड्स आउट फॉर यू? वॉज इट फन ग्रोईंग अप एज फ्रेंड्स? किंग जॉर्ज मधला काहीतरी प्रसंग काही असा? प्रसंगपेक्षा मी नाटकामध्ये काम करायचो पण क्रिकेट आणि हे एवढा चांगला खेळायचो नाही. पण माय फ्रेंड्स यूज टू अगदी सुंदर क्रिकेट खेळायचे. शिवाजी पार्कला जाऊन त्यांचे मॅचेस असायचे. सो माय डिझायर वॉज टू ऑलवेज की अरे त्यांच्यामध्ये जाऊन खेळायचं काय फुल प्रॉपर सीझन बॉल अँड पॅड्स अँड एव्हरीथिंग. आणि नॉर्मली आय वुड नॉट कारण मी प्रभादेवीला होतो. हे सगळे माहीमचे लोक शिवाजी पार्कला यायचे. सो देर आर फ्यू टाइम्स दॅट आय गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू प्ले दॅट आय रिमेंबर. बट माय फोकस मी शाळेमध्ये पण नाटकामध्ये काम केली आणि मग नंतर IIT मध्ये पण केली. नाटकात कुठल्या नाटकात तुम्ही वर यू द प्रायमरी मेन कॅरेक्टर होतं का? वर यू द हिरो ऑफ द नाटक? हा म्हणजे मी ऑफकोर्स बोल्डरमध्ये 5 वर्ष होतो तेव्हा आपण बोलू तेव्हाही बऱ्याचशा नाटकामध्ये मी मोरूची मावशी. कोणाला माहिती नसेल मोरूची मावशी इज ॲक्च्युअली अ ट्रान्सलेशन. Oh really? Is it? It is a translation from a play called The Charlie's Aunt, written in 1892. Really? Yes. आपल्याला माहिती नसतं but that so we did Charlie's Aunt, which is Moruchi Maushi, and I was the Maushi. This is in 1993, but in Hindi. It was translated in Hindi. So you had Miss Brazil one. So Brazil one ante the. Interesting. So being the hero was like today you're the CEO of the company. You're still the hero. So I think leadership is also driven. म्हणजे असे कुठले प्रसंग होते का? Because it's very important to understand की शाळेत वाढताना did you know तुम्हाला असं वाटलेलं की मी आज I'm going to be a leader somewhere? असं कुठलं did you have that? Did you feel that or not really? नाही. To tell you the truth, it's असं नव्हतं. It was always to excel at whatever you are doing. Sure. Don't fall short in the effort that you're doing. Okay. You need many people to actually make that happen. Anything that you're starting out. पण असं लीडर एवढं थिंकिंग नव्हतं. आणि एव्हरीबडी ॲज अन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो थिंक्स अबाउट व्हॉट इज एक्झॅक्टली बीइंग अ लीडर, राईट? अँड आय ऑल्सो ॲज आय एम लर्निंग ॲज अन एंटरप्रेन्योर इट इज बेसिकली वेअर when you have a successful event, leader is someone that will make sure that the credit is given to the team. And जेव्हा काही होत नाही बरोबर, then takes responsibility for whatever, say if something doesn't happen. Nice. So that is really a hallmark of a person. In all my life I've seen different people. Those are the ones that stand out, that if something is not going well, they stand up and take responsibility. So that is what I would say have been through my career. Interesting. So moving from your King George to Ruparel to IIT, एखादा असा काही, कारण IIT मुंबई म्हटलं म्हणजे मूड आहे, IIT मुंबई म्हटलं की ऑल बॉईज, IIT मुंबई म्हटलं की सो असा कुठला अविस्मरणीय काही क्षण आहे का IIT मध्ये? काहीतरी IITतनं म्हणजे इफ यू थिंक दॅट स्टँड्स आउट फॉर यू, IIT इज सच अ
amazing place to have built relationships, experiences. अगदी नाही खरं सांगायचं तर द 4 years at IIT ती 4 वर्ष जी होती इट रिअली मोल्ड्स द स्टुडंट. कारण मी पहिले 17 वर्ष 18 वर्ष घरी अभ्यासामध्ये बरीच अशी काढली. IIT मध्ये गेल्यानंतर तुम्ही हॉस्टेलमध्ये राहून इतक्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला असतात. इट बिल्ड्स युअर फॅसेट. आणि लकीली काय झालं की आय वॉज इन्वॉल्ड इन लॉट ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे अगदी त्याला ॲन्युअल प्रोडक्शन, मराठी ॲन्युअल प्रोडक्शन, इफ यू से अगदी रॅगिंगपासनं. कारण तुम्ही फ्रेशीज असता पहिल्यांदा जाता तेव्हा तुम्ही बॅक स्टेजवरती सगळी मदत करता. आणि त्या पहिला ॲन्युअल प्रोडक्शन मरता जे झालं 1985 मध्ये दीनानाथ नाट्यगृहामध्ये पण झालेलं. पण त्यावेळेला आम्ही सगळे फ्रेशर्स बॅक स्टेजची कामं करायचो. आणि इंटरेस्टिंग त्या पण एका प्रयोगाला, त्या दीनानाथाच्या प्रयोगाला, तो एक शिपाई असतो, तो काहीतरी आजारी होता. त्यामुळे आय वॉज पुट ऑन स्टेज. आणि एकच लाईन होती, थुकुमी असं काहीतरी. आणि तो बर्टॉल ब्रेक्टचा translation आहे. So it's a very philosophical play. Okay. And there is only one light moment, तर a huge big line की असं काहीतरी जगाबद्दल म्हटलंय आणि थूक त्याच्या अकलेवर असं काहीतरी एंड होतं. आणि तो शिपाई म्हणतो मग थुकुमी. दॅट वॉज ओनली लाईट मोमेंट अँड आय हॅड द ओनली लाईट मोमेंट इन द एंटायर प्ले. पण द एक्सपिरियन्स वॉज ह्यूज. आणि रात्रीपर्यंत जागायचो, मदत करायचो. मग इंटर IIT कॉम्पिटिशन्स होतात, त्याच्यात मी कबड्डीमध्ये फायनली आय वॉज अ कॅप्टन. बट अगदी फर्स्ट इयरपासून 4 इंटर IITsला गेलो. मग हिमांकन माउंटेनिअरिंग म्हणून होतं, मग ते WHMI मनालीला माउंटेनिअरिंगचा बेसिक कॅम्प केला. हिमांकन म्हणून आम्ही 225 लोकांना आम्ही घेऊन जायचो. सो ऑलमोस्ट 2.5 महिने आम्ही पहलगाम आणि तिथे राहायचो. आणि एव्हरीथिंग वॉज स्टुडंट ऑर्गनाइज्ड कम्प्लिटली. आणि अबाउट 30 ऑर्गनायझर्स होते आणि 225 लोकांना 9 बॅचेस मी घेऊन जायचो. सो एव्हरी सेक्शन यू गॉट सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ इफ यू थिंक बॅक, 17 to 21 to get so much responsibility is very hard, and that molds you. It was a very rich experience. It was a very rich experience. Interesting. This side of thing I would have not heard. Already म्हणजे माहिती होतं की IIT तुम्हाला एक्सपोजर मिळतं, मुलं तर हुशार असतातच, त्यामुळे you get in, you're going to get out with flying colors. But really nice to आणि other than मैत्री, strong friendships, this exposure, म्हणजे काही तुम्हाला बोट क्लब पाहिजे असेल तर तिथे बोट क्लब आहे, स्विमिंग म्हणा, just the availability was huge. And it has only increased. कारण आमचं 25-year anniversary of the 25 years after passing झाली. And IIT has substantially changed in terms of किती लोक आम्ही about 2-3 हजार होतो, आता 10,000 स्टुडंट्स आहेत. पण नाही, एक्सपॅन्ड पण केलं आहे. बट दॅट कॅम्पस अँड एक्सपिरियन्स इज डेफिनेट. अँड इट हॅज मोल्डेड मी इन टू वॉट आय एम, वॉट I could do. Was definitely a good foundation. Kudos to IIT. I mean, this is like an cliche, but still I think fantastic हे तुमचं एक्सपोजर आहे. तिकडनं अमेरिकेला आलात, फक्त 2-4 गोष्टी. तुम्ही MBA केलं, PhD केलं आधी, which is like in chemical engineering, and then you did your MBA post later that. But you know, शिक्षणाला आपण अमेरिकेत येतो आणि मी इथे शिकलोय, so I also have the exposure. But I would love to know की there is an impact. What was so different when you studied here compared to, म्हणजे काय तो एखादा म्हणजे अशी स्पेसिफिक गोष्ट that stands out in studying abroad, specifically in the US? हो, I agree that आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा लँड झालो, मला स्कॉलरशिप मिळाली ती युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलोरॅडो बोल्डर. आय डोंट नो वेदर यू गाईज नो, बोल्डर इज वन ऑफ द प्रिटिएस्ट प्लेस अमंग द टॉप ब्युटिफुल प्लेसेस ऑफ युनायटेड स्टेट्स. अगदी ते माउंटनच्या पायथ्याशी आहे, रॉकी माउंटनच्या. आणि दीज रॉकी माउंटन्स आर स्पेशल. दे आर लाईक, दे कॉल रॉकी फ्लॅट्स, म्हणजे दे आर कॉल फ्लॅट आयन्स. आणि तिथे अगदी ब्युटिफुल कॅम्पस आहे. It's a university town embracing of diversity and people. So मी जेव्हा तिथे पोचलो, येस तिथे इंडियन असोसिएशन होतं, पण माझा जो, I mean again this might have been a good starting foundation from IIT, but embracing new, learning new things, learning new culture. हा जो path मी, I was involved in everything. मग ते from learning how to dance, plays, skiing. I'm a very good skier. So जे काय शिकायचं आहे तिकडे, कारण it is just again it's a canvas. You can do whatever you want. मग ते कुकिंग असो,
इंडियन तिकडे नाटकामध्ये पण, इंडियन असोसिएशनमध्ये पण नाटकामध्ये काम केलं. आणि जस्ट द पीपल ऑफ बोल्डर आर व्हेरी ओपन. पण एक असा प्रसंग तुम्ही म्हणाल, केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटमध्ये माझा जो ॲडवायझर होता, ही दिस इज जस्ट मी सप्टेंबरमध्ये बोल्डरला आलो, डिसेंबरमध्ये तो माझा ॲडवायझर झाला, रॉबर्ट डेव्हिस म्हणून. He had a congenital heart defect, so he had to had an operation. Okay. So तो म्हणाला डिसेंबर 6ला ऑपरेशन आहे. मी म्हटलं ओके, ऑपरेशन झाल्यानंतर अँड दिस ओपन हार्ट व्हॉट ऑपरेशन त्याचं कंजेनायटल. म्हटलं आता he'll be out for a month or two. In 2 days later, I saw him walking slowly in his office. म्हटलं what is going on? Oh no, I just wanted to get some work done. So त्यावेळेला slowly I appreciated the work ethic, that is the commitment that people have over here. Despite what they're facing, inculcated that ethic also, and other faculty at Boulder, and the fact that the city embraced all of us new Indians. Let's talk about your patkan about your corporate life. Yes. And not as in corporate life. I know we don't want you to hear too much, but I think 25 वर्ष plus you probably have a huge corporate life. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही व्यवसाय सुरू केला 3 वर्षापूर्वी. हे जे ट्रान्झिशन होतं कॉर्पोरेट टू बिझनेस आणि आता फुल फ्लेजेड बिझनेसमॅन म्हणून, हाऊ डू यू फील अबाउट इट? It is very exciting, very daunting. आणि माझ्या मी बऱ्याच मित्रांना कन्सल्ट पण केलेलं आहे आता, कारण या ड्रग डेव्हलपमेंटमध्ये मी उत्सुकामध्ये होतो. I had a reasonably comfortable senior vice president there. But jumping into this, what I have as an entrepreneur is the ability to do whatever you want, make quick decisions. Yes. And I'm in the field of cancer drug development. त्यामुळे to bring affordable cancer medicines globally, worldwide, is our aim. And we have a tremendous relationship with China. Partners, capital, as well as resources, and we are trying to have associations with Indian Bharataमध्ये पण. पण as an entrepreneur, the freedom that you have, and the speed at which एक idea आली, एक design आलं, किंवा some kind of concept to execution, there are a lot less hurdles and bureaucracy. You are the only decision maker, so you we very small decide capital and you get so it's been an exciting journey. It has been an absolutely exciting journey for me, and I'm delighted to be now 2.5 years Awesome. since फार चांगलं वाटलं ऐकून, कारण व्यवसाय करणं हे स्पेशली कॉर्पोरेट लाईफ नंतर परत जाण्यात टू गेटिंग इन टू बिझनेस इज अ व्हेरी टफ ट्रान्झिशन. It is. कारण यू यूज टू सो मच चांगल्या गोष्टी, एव्हरीथिंग इज सेट राईट. Right. आणि आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हू हॅव डन अ कॉर्पोरेट थिंग विथ, आणि एका वर्षात परत जातात, गेट बॅक टू देअर. इट डझंट हॅपन इन US प्रॉब्ली, बट इंडियात नक्की होत आहे. आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ देम की बाबा एक वर्ष प्रयत्न करून होत नाही, तुम्ही ऍक्च्युली फुल फ्लेजेड मेंटेन. सो ऍट दिस पॉईंट इट्स अ राईट आयडिया फॉर अस टू अंडरस्टँड की तुमच्या व्यवसायाबद्दल. टेल अस अबाउट युअर बिझनेस. CBT फार्मास्युटिकल्स आम्ही वाचलेलं आहे, बट इफ यू कॅन टेल अस क्विकली की काय करता आणि व्हॉट इम्पॅक्ट आर यू ट्राईंग टू क्रिएट, तुम्ही काय करण्याचा प्रयत्न करता? बरोबर, व्हेरी गुड क्वेश्चन. एक देर इज अ न्यू टाईप ऑफ वे ऑफ डीलिंग विथ कॅन्सर, and that is an immuno-oncology. Okay. So आपण पूर्वी काय करतो, किमोथेरपी बरंच ऐकलेलं आहे, where these are agents that kill all dividing cells. Right. त्यामुळे मग तुम्ही कॅन्सर सेल्स मारता, but also your other good cells of the body. There are new drugs that are coming that are making your body's own immune system to kill the tumor cells. And what that does, you get rid of the tumor, but any future metastasis, because now you have primed your immune system to kill the tumor. So that is the area we are in. The last 4 years has seen a tremendous progress in immuno-oncology. Okay. And what we are trying to do is we are trying to get these immuno-oncology. Immuno म्हणजे body's immune system, oncology being cancer. Get these medicines, affordable medicines, globally. All different regions all over the Asia, US and Western regions. And isn't that a completely satisfying, म्हणजे एकदम आत्म काम करताना तुम्हाला जो, you're going to make a global impact with all of this stuff done, right? We absolutely will. That's the intent. I'm a biochemical engineer. Right. So technically, I'm not married to a therapeutic area. Okay. But I was very fortunate to get my first माझा जो जॉब होता मॅट्रिक्स फार्मास्युटिकल मध्ये, तोही ऑन्कॉलॉजी मध्ये होता.
नंतरचे सबसिक्वेंट पोझिशन्स हॅव बीन इन ऑन्कॉलॉजी. आणि कॅन्सरमध्ये इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज सॅटिस्फाईंग. म्हणजे ॲज वी आर डेव्हलपिंग these drugs, we are in early development. But when we hear that, a patient is responding, म्हणजे त्या पेशंटचा ट्युमर कमी होतोय. So it's a huge satisfaction that we are able to make a difference in the lives of patients. And then whether the drug gets approved or not, it's a long journey. But as along that journey, even if you help multiple patients, few patients, that is highly satisfying. हा प्रसंग प्रत्येकालाच मिळत नाही काम करत व्यवसायात. ऑल्दो दॅट इज द इंटेन्शन, बट आय थिंक ऑसम. दॅट इज रिअली रिअली नाईस टू नो. एज फार एज अ बिझनेस इज कन्सर्न, राईट, तुम्ही ॲटलिस्ट मला इंडियन कॉन्टेक्समध्ये सांगतो, बऱ्याच एंटरप्रेनर्सना भारतात सध्या तरी पैसे रेज करायचे असतात. दे सडनली थिंक दॅट ओके, रेजिंग मनी इज दी ओनली राउट टू सक्सेस, विच आय काइंड ऑफ डोंट नेसेसरली एग्री विथ इट. बट व्हॉट यू हॅव डन, तुम्ही जे केलं आहे, 2 ट्रेंचेसमध्ये तुम्ही $5 million आणि $10 million, ऑलमोस्ट $15 million रेज केले आहेत इन कंपनी विच इज अंडर 2.5 years old, विच एक 100 कोटी रुपये झाले ऑलमोस्ट. तर इन द इंडियन सेन्स, हाऊ वॉज दॅट जर्नी? आय मीन, पैसे रेज करताना तुम्हाला काय शिकायला मिळालं? व्हॉट वॉज युअर लर्निंग? ॲक्च्युली हा खूप चांगला प्रश्न आहे. आणि इट इज अ हार्ड राईड. काय असतं की when somebody pays you money, a VC pays you money, it's really a decision of, it's a gut decision of a sale. आणि मी जेव्हा स्टार्ट केला, this was my first time as an entrepreneur. So मी जेव्हा माझा स्लाइड डेक केला आणि मी when I pitched to people, and I was pitching to the best OrbiMed, म्हणून VC आहे, they have invested in us. I was not sure whether they will get convinced, but they saw something. And I remember त्यांनी एक सांगितलं त्या OrbiMedच्या VC headने, was OrbiMed to date has never invested in a one-person company. So I thought, they're not going to give me the money. But then they later said, but we are going to put in the money. So because we trust you. Interesting. So somewhere they felt that I would be able to take it to the next step. So you were the only person when you raised it? When so I raised it, one man, I think you were the CEO, you didn't have a founding team? No, you raised not money. At the time. Fantastic. And that's a big... And for now thinking back, for a pharmaceutical company, a biotech company, for one person to just say this is the plan and this is what... I mean, I did have people that were consulting and helping me on the plan. But as a full-time member of the company, so you were the one-man, one-person company. Awesome. So it was and that was huge for me, a validation to get the first 10 million. And we have done, we have kept our investors satisfied. I'm saying clinical trials मध्ये move झालेले आहेत. And we are actively looking at the next round of financing also. Oh, really? Good. So I think raising money, as I said, people have bet on you. When the VC betted on you. And the plan. And your experience and the plan. And yeah, absolutely. So getting back to तुमच्या जर्नी मधून, behind every successful man आपण म्हणतो की there is a woman, behind every successful businessman there is also a woman who's especially if you come from a corporate level, असं माझं मत आहे, थोडीशी डिस्टर्ब असतात आधी की बाबा काय होणार, and then the support is always there. But how was been your wife's support, तुमच्या मिसेसचा सपोर्ट तुमच्यासाठी in that journey कसा होता? All kudos to my wife, Monisha. मी तिला now 22-23 वर्षापूर्वी भेटलो. शी इज द सिस्टर ऑफ माय व्हेरी गुड फ्रेंड अभिजित शहा. आणि मोनिशा दोघं IIT मध्ये होतो आम्ही. ती इथे मास्टर्स आणि कम्प्युटर ॲनिमेशनमध्ये करायला आलेली. त्यावेळेला आम्ही भेटलो, आमचं लग्न झालं. देन शी डिड अन MFA, देन शी स्टार्टेड वर्किंग. आणि मग मुलं झाल्यानंतर शी ॲक्टिव्हली डिसाइडेड that she is going to take a pause in her career and spend time with the kids. So me जेव्हा हे transition केलं, without her support I couldn't have made that transition. आणि without her continued support, कारण काय होतं, या कोणीतरी मला सांगितलेलं about that this whole work life balance is completely out of the window now. There's nothing as balance, it's a circle. And म्हणजे I could take calls. You have to be comfortable with the personal life that is entwined with each other. Right. And I can only do that because of her and my kids' support. Awesome. I travel a lot. I don't have to think about
काय होईल, कसं काय होईल, होईल, take कसं care, all होईल. that is taken care. She is absolutely strong in taking care of the kids. My kids are 17 years and 13 years old, so they do need me. And I do come back. I have found a regimen where if I travel, I come back every so often, and I don't mind the travel. But couldn't have done it without the support. So I agree with you completely, wholeheartedly. राईट. सो आणि एक शेवटचा प्रश्न ह्या प्रवासाबद्दल की व्हॉट रिअली मराठीत त्याला कसं म्हणायचं हे मला अजून स्पष्टपणे कळत नाही क्लिअरली, पण व्हॉट मेक्स युअर हार्ट सिंग, म्हणजे आप सवेरे जब उठते हो आणि ज्या बाहेर पडता आज आपण काहीतरी करणार आहोत ॲज अ एंटरप्रेनर, कारण प्रत्येक एंटरप्रेनर इफ यू ओनली रनिंग वन, इफ इज रनिंग बिहाइंड द मनी माइट टेक ऑन दिस अँड एव्हरी वन्स टेक, आय थिंक यू सक्सेसफुल, मनी विल ओनली टेक यू सो फार, दॅट्स नेवर द अल्टिमेट गोल, दॅट्स व्हॉट यू गेट अलॉंग द लाईन, बट व्हॉट ड्राइव्स यू टू वेक अप आणि आज कुछ करना है, हे जे आहे ते तुमचा वाय काय आहे, व्हॉट्स अ बिग वाय? Again, this is a very good question. मी कॅन्सर फील्डमध्ये असल्यामुळे आणि डेव्हलपिंग ड्रग्स फॉर कॅन्सर हा माझा व्यवसाय आहे. पण ऑन द साईड आय ऑल्सो इंटरॅक्ट विथ पीपल दॅट हॅव आर गोईंग थ्रू द कॅन्सर बिकॉज समबडी दॅट दे केअर हॅज गॉट कॅन्सर. आणि अशा बऱ्याच लोकांबरोबर मी मित्र किंवा रेफरल्स की हाऊ टू नॅव्हिगेट द सिस्टम. And I find it is very hard with all the options that are available, the knowledge that is available, the decisions that have to be taken. आणि इतके डॉक्टर स्पेशलायझेशन्स आहेत, कळतच नाही की कसं काय, व्हॉट डू यू डू, व्हॉट इज राईट, बिकॉज द केअर गिव्हर वॉन्ट्स टू डू दॅट इज राईट फॉर द पेशंट. That drives me every day. That being able to tame cancer, that's our goal. I want to tame cancer, if possible cure cancer. We have an opportunity with some really novel things going on. Okay. How can we make these affordable? Some are not as affordable. Because of the affordability, those treatments are not reaching the market segments that can handle these levels of innovation. Why is that? If we have durable treatments, how can I get them to everywhere all over the world? That is what drives me every day, and all of the team. I'm very proud of that. As an entrepreneur, one thing I've lost is sleep. I used to sleep like a baby, when I was before. Somehow I was able to switch off, right? Because I knew that domain was my domain. Right. Even though there were some things out of control, I had reasonable control around right. them. Today, when I see there's so many things out of control, and I have not yet learned how to switch it off. When at some point, at some hour of the day, how to switch it off. Maybe in a year or two I may, or I may never. Yeah, I don't know. Maybe that's the life of an entrepreneur. Absolutely, it's a process. But I think some can, some go through the cycle. For them, not switching off is also the part of the joy. Part of the joy. Yeah, exactly. You learn to live with it. Exactly. So there are some who can switch off, switch on. Some who like to do that. So you never know. Yeah, exactly. So I'll find my peace. Absolutely. But right now, as long as I'm enjoying it and health is fine, I'm okay.